Hello everyone, today I'm gonna do something special. I'm gonna speak about how to become a great trophy hunter. Many people have been asking me what do you do, or how many hours you play, or how do you become so good, and how do you get platinum so fast. Well, today all your questions will be answered, and I'm gonna discuss how to become a great trophy hunter, like the other great trophy hunters, or like me if you want. So the first point would be is to become a great trophy hunter. A trophy hunter needs to have many things, like 4 DualShock 4 controllers. You need 4 of these. 1, 2, 3, and 4. 4 DualShock 3 controllers. This is for the PS3, of course. Why do you need these 3? Because some games require you to play in co-op, or sometimes you need some like 4 joysticks to play like a game with a group, although you can play it alone. But you need these controllers. So if you have only one controller, you will not be able to get that trophy. So you will be stuck, and then you need to like borrow somebody else's controller, and then you will be in a big mess. So it's better to have 4 DualShock 3 controllers. And the other thing also, you need to have at least 2 move controllers. Some games require you to play with the move, so 2 move controllers are necessary. Some games require 4 move controllers, so it's even better to have 4 more move controllers, or else again you're gonna get stuck. And of course you need 2 DualShock 4 controllers for the PS4. There are 2 reasons for that. Again, playing in co-op, or some games require like a group play, which you can do alone sometimes. And the other thing is, many people have been saying that the DualShock 4 controller's lifespan is cheap and that depletes in 3 hours or something, so it's better. Once this depletes, you have an extra one. You can directly plug in the other one and play. You don't need to like wait, charge it for 2 hours and wait 2 hours without gaming. So you have one ready to use. The most important thing you need is this, the arcade stick. This is the trophy hunter's best friend, the turbo arcade stick. It's not necessary to have a big one like this. There are controllers as big as this that have a turbo function, but I recommend this because it's very easy to use, and you can place books or cups or anything on the buttons. You have the turbo button here, which is called auto fire. You can leave games on by just pressing the button with the turbo overnight while sleeping and earning trophies for some games, or boosting even with this while asleep. So this is a trophy hunter's best friend. And also you need an eye-toy, of course. One of these is required for some games, or many games now. And also a microphone. You need a microphone for some singing games if you are into singing, but you have to also play singing games. You have to play every type of game, which I'm going to speak about later. And also you need to have at least 2 PS3s. Sometimes you need to like self-boost a game, or maybe instead of boosting with somebody else, you can boost with yourself or play on 2 PS3s. For example, if you play a game that is just skipping like visual novels or like boosting something online, you can play something else on the other PS3, which will save you a lot of time. And at least 1 Vita or 2 Vitas. I recommend 2, but 1 is enough. And at least 1 PS4 for now. So you need all of these items to become a great trophy hunter. Now, in tip number 2, you need to have alt accounts, like an account from Japan, an account from United States, an account from Europe. At least 3 of these accounts are necessary, with 1 being your main account. It's either USA or Europe, and Japan will be I'm not sure any Japanese people. Somebody wants a Japanese account unless you are Japanese. But you need a Japanese account to buy Japanese games from the Japan store. And you need a European account if you are American, and vice, and an American account if you are European. Because sometimes they release games differently on every store. I don't understand why don't they make the store universal, but it's better to just have an account from every country, so you can just purchase and download games from every type of country, and having PS Plus also on some of them, because they offer free games on the US and on the European account, which isn't available, and vice versa. And the other thing is you have to also share. Like for example, if you open an alt account with a friend, open an alt account, it's better to share that account with a friend. Like both of you chip in money and download games. If you're gonna do this alone, it's gonna cost you a lot of money. And to become a great trophy hunter, you have to share games, you have to borrow games, you have to lend out games and receive games. It's better to make many friends. And even Sony encourages you to do so by that video they released, by borrowing games, lending games, sharing games. So
So it's better to always share games. Don't buy everything yourself, because you're not going to be able to buy everything. And to become a great trophy hunter, you need to have a vast majority of games and play every type of game. Tip number 3 is buying every type of game you get your hands on. Easy games, Disney games, garbage games, bad games, good games, excellent games, hard games. Just buy every type of game you go out there. Of course, I'm not saying that just go out there like a maniac and buy everything, but just anything you find cheap and know you can do it, just buy it. And especially, you can like borrow games from other people if you cannot buy them, of course. If you have friends, you can just share games with each other. And especially, you need to have these games, the Japanese visual novel games, to become a great trophy hunter. These games here, you see, they are very expensive. These games cost like $70 to $80 a piece. But they take around 20 minutes to 2 hours to 5 hours to 10 hours to 15 hours maximum to platinum. These games are very easy. You see, I've got a bunch of them here. Of course, you cannot platinum these games alone. You have to use a guide, unless you understand Japanese, of course, but the majority don't, and I encourage you to use a guide for these visual novels. These games, these have like over maybe 150 games have been released or more, maybe 200 by now, and I only have like 60 or 70 of them, because there are only guides for about 60 or 70 of them and waiting for the rest to be released. So make sure to also get your hands on visual novel games, because many of them are easy. Guides are out there and they contain many trophies also, like some of them stack 3 or 4 times. Japanese version, Korean version, Chinese version. You really need these games. These games are very important to become a successful and great trophy hunter. Tip number 4, to become also a successful trophy hunter, you need to buy PSN games, games that are not available on discs, games that are available on the store, the PSN store, to download. Games that don't have platinums, just 100%. They contain 10 to 15 to 20 trophies sometimes, but no platinum trophy. Some people stay away from these games, but I encourage you to buy these games and play them. If you don't play these games, you'll just be playing games on discs and games that contain platinums. But these games also raise your profile. Always search for the games that are like 1 hour, 2 hours, 3 hours to complete. They boost your profile and raise your profile points very fast. And there are many of these games out there. Maybe I would list a few of them on in the description link box below. I'll put a link on my site and you can just go to there and search for these easy games. But they will be mixed with platinum games, of course. But again, on forums, on websites, they will list many PSN games that are easy to 100%. And don't forget, you have to buy these games to become a great successful trophy hunter. Tip number 5. Another thing I want to speak about is playing every sort of game. Don't mind what other people say. You will always find people saying, oh, this guy's playing easy games, this guy's playing Disney games, this guy's playing kiddie games, this guy's playing blah 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 games, he has no hard games. Don't mind these people. If you really want to become a great successful trophy hunter, you have to play every single game. Doesn't matter what genre it is. If you don't, and if you listen to these people, you will stay stuck on your profile with like maybe 50 or 60 platinums, or maybe more. But if you decide to play every sort of game, you're gonna boost your profile pretty fast, because these Disney games are very easy to complete. They take 5 to 10 to 15 hours to complete, and some of them take like 2 hours to complete, and they're very easy. Some of them are also fun to play. Yes, I do agree, there are many garbage games out there that require a lot of time and patience to complete and require boosting. But again, you have to complete these games and don't mind other people, because if you do, you're never gonna become a great successful trophy hunter. For example, when Sony opened the Bid of Greatness event and people used to bid with gold, there were many people bitching about it and crying about it, saying only these high top ranked people could win because they have the most gold, blah blah blah. Well, we people decided to play those garbage games, and we racked up those gold trophies to be able to bid on these items, and you decided to bash us and say we are only playing easy and garbage games, and now you pay the price for it. So see, Sony in the future will always make these sorts of events that you require you to bid with gold and such. And when it comes and you have no gold, then don't cry about it on forums. Another thing I wanted to speak about is when the Vita launched and the PS4 launched, there were games that auto-sync, like Sound Shapes, Sly Cooper, and some other games. What I mean by auto-plat sync is like when you finish a version on the PS3,
you just cloud sync it from the PS3, or sometimes you don't need to, just go to the leaderboard, and then when you open your Vita, the platinum directly pops up, and after 20 or 30 seconds you have the platinum. You don't need to play anything. This works for just some games, not every type of game that has been cross-platform. Some people would say, oh, this guy is hacking, he has the platinum in 20 seconds. Well, please, these people don't even play for trophies, or maybe don't use their head or anything. When you finish when you see on my profile some games with 20 or 30 second timestamps with a platinum, that means I auto platinumed it by auto syncing it. Finishing it on the PS3 or the PS Vita or the PS4, and then going back to the PS3 or Vita, the platinum will pop directly. You have Sound Shapes, for example. This has 6 platinums, it stacks. You just need to complete it once, and you're gonna get the rest of the 5 platinums in 5 minutes. Because once you open that and cloud sync, the platinum will directly pop. And there is a lot of talk about this on forums and this. So please use your head before you speak. And plus, for the viewers, to become a great successful trophy hunter, you always need to play these games, because they are easy platinums, some of them, and they are easy to stack. For example, if you play one, you get like 3 or 4 other platinums along with it in like 5 minutes. So it's better to play these games also. Another point I wanted to speak about is stacking games. You buy, for example, let's say for example Uncharted, or no, not Uncharted, I'll use a game that is there. God of War, for example, God of War 1, 2 and 3. 1 and 2, just 1 and 2. You can play 1 and 2 on the PS3, the remastered in HD, and then play them again on the Vita. The same games, you'll earn 4 platinums. Some people find this cheap, but again, to become a great successful trophy hunter, you have to play games that stack, and there are many of them. There are games that stack 6 times. Legends of War Patton stacks 6 times. The European version, the American version, the Vita version, the Vita version again, and then you have the digital version. And there are many games out there that stack Sound Shapes 6 times. Pro Evolution Soccer, you play the American version, the European version, the Hong Kong version, or the Asian version, the Japanese version. 4 plats for 1 game. But they will not platform. You have to play them from scratch, from 0%. So if you really want to become a great trophy hunter, you have to play a game 4 or 5 times and get the platinum 4 or 5 times or 6 times. You have to do this. And again, don't care about what people are saying. You have to play these games to become a great successful trophy hunter. Another tip I wanted to speak about is using bugs, exploits, cheats in games. Well, there is the good way and there is the bad way. What do you want to hear first? Well, I'm sure you want to hear the bad way first, which I don't encourage doing. And of course, stay away from this, or else you will not be a great successful trophy hunter. The bad way of cheating, of course everybody knows this, is using a modded PS3 and just getting the platinums and trophies all in 1 or 2 days, like 500 platinums, 600 platinums, which I find very bad, and Sony really needs to stop these people, and they're really ruining the trophy system. And of course some people will be accusing me and blah blah blah. Well, if I really use the hacking mods and tools, why would I spend all my money buying these games and boosting online and asking people sometimes, how do you get this trophy and how do you obtain this, and come please boost this with me or help me with this and that? Would I really need all this help in boosting and buying all these games which cost over $3,000? I could just hack it on the console. No need to buy all these games. No need to boost, no need to ask people questions. Well, anyways, I'm not here to discuss that. The good way of cheating, which everybody wants to find out. The good way of cheating and using bugs and exploits is as follows. The first way to cheat in games is to use the dev codes which sometimes come with games, like Lego games, for example. You can use cheats in these games. You input codes inside the game option, which actually says input cheat, and it like gives you more like multiplier points or lives or whatever. Some games have these cheats inside. Another way of exploiting the game is some trophies will ask you, like, play this game on Christmas or New Year or something. You can just exit the game, change the time, the clock, which I find is like cheating also, but it's cheating in a good way. And then you go into the game again and unlock the trophy on that day. Another good way of exploiting the system, some trophies ask you to buy, for example, all clothes, all weapons, all accessories, blah blah blah. Okay, let's say there is no trophy to buy everything, just separate trophies for buying everything.
What you could do is find the highest digit for buying one thing, like let's say all clothes would cost 1 million, but all weapons would cost like 500,000. So you collect 1 million, you exit the game, you back up your save file, you go into the game again, you buy all of the weapons. Once you unlock the trophy, you exit the game, you delete your save, you back up, you restore your save which you backed up, go inside, buy the weapons, and just repeat with the other things. That way you're gonna save yourself a lot of time. And it's not even like, you know, cheating or anything. You just backed up your save file. In a good way, of course. Another way to use bugs, always use bugs in the game. If you find something like hiding behind a wall, or like being glitched through a door or something which is to your advantage, then of course go ahead and use it. To become a great trophy hunter, you always need to exploit the game, find the glitches in the game. Like if, for example, a game requires you to like get 1000 hit combos, for example in God of War Ascension, I made a video about it. Getting 1000 hit combos, I just spammed a move on a wall. Imagine this, I was just hitting a wall and I got 1000 hit combos. So if you find these things in games, always use them, don't stay away from them, because maybe in the future the devs will patch this and then you cannot use it unless you delete the patch. And there are many ways and methods of exploiting and cheating in games, in a good way, of course. You have to always use these methods. Another tip I wanted to speak about is you always, to become a great trophy hunter again, you have to use YouTube, you have to use forums, you have to use guides, you have to use walkthroughs. Doing everything alone will be very hard and will slow you down tremendously. Using YouTube for collectibles, using YouTube if you get stuck on a boss or a hard section in a game, or hard if you play on hard, for example. And also using guide to see if there are missable trophies or anything that you have to, like, you know, you don't understand. And finally using walkthroughs. If you want to speed through the game or rush through the game, just watch a walkthrough and it will guide you through the entire game, especially with puzzles or hard sections or boss battles or collectibles, of course. So I have explained all these types of tips and tricks to become a great successful trophy hunter. I'm sure there are more tricks, but I just wanted to speak about the main tricks out there. And I hope you enjoyed everything I told you. If you have any comments or feedback, please leave them in the comment section below, and always don't forget to subscribe to my channel and share the video. Thanks for watching, and see you in my next video. السلام عليكم شباب، مرحبا، شخباركم؟ اليوم جايب لكم أنا شيء جديد، بتكلم عن كيف تصير صائد تروفي ممتاز وبار نفس البقية ونفسي أنا يعني. ووايد ناس متأكد بيسمعون هالنصيحة وبيعرفون شلون يصيرون صائد تروفي قوي، وكانوا دائما يسألوني أنت كيف تجيب بسرعة وكم ساعات تلعب، ومثلا كيف تطلع هاي بسرعة وكيف. فاليوم في الحلقة ذي بتكلم عن كيف تصير صار تروفي ممتاز نفسي أو نفس البقية يعني. أول نقطة بتكلم عنها إن تحتاجون الأدوات اللي تستخدمونها حق اللعب. طبعا تحتاجون 4 كنترولرات، يعني الديول شوك 3 PS3 تحتاجون 4 منهم. ليش تحتاجون 4؟ 4 جويستيكات أو يدات حق البلاي ستيشن. تحتاجون هالأربع يدات عشان في بعض الألعاب تحتاجون في الألعاب إنك تلعبون ب4 لاعبين مثلا أو لاعبين، أو تخلص اللعبة بلاعبين. فإذا ما عندك جيرين أو 3 جير أو 4 ما بتقدر تخلصها التروفي. فلازم تحتاج 4 أقل شيء، أو على الأقل 2. بس أنا أفضل إنك يكون عندك 4 حق تختم الألعاب أسرع. الشيء الثاني تحتاجون على الأقل 2 موف، يدات موف، اللي تلعبون ألعاب الموف وياها الكاميرا. فلأن عندكم 2 نفس الموضوع بالديول شوك 3، إن تلعبون ب2، وفي بعض التروفيات تتطلب إنك تلعبون ب2، حتى بروحك تقدر تلعب ب2 يعني. فإذا ما عندك 2 بتتوهق وما بتقدر تخلص. والشيء الثالث إنه تحتاجون الديول شوك 4 حق البيس 4 بعد مرة تحتاجون 2. طبعا مو بس علشان تلعبون ب2، بس في ناس كانت تقول إن الديول شوك 4 بطاريتها تخلص زتات. فإذا خلصت واحدة عندكم سبير تلعبون بالثانية اللي ما الأولى تشحن. فما بتنضر من الموضوع. وبعد تحتاجون إذا في ألعاب الأغاني تحتاجون ميكروفون. الميكروفون مهم بعد، لأن في ألعاب لازم تغني فيهم، فتحتاج على الأقل ميكروفون واحد يعني عشان تخلص الألعاب.
والشيء الأخير اللي لازم يعني تحتاجونه، وصديق كل صائد تروفي أو تروفي هانتر، يكون الأركيد ستيك اللي فيه حبة التوربو. طبعا في جويستيكات يبيعونها بحبة توربو، بس أنا أفضل هذا يعني لأن حباتها عودة، تقدر تحطون عليه كتب وقلاصات أي إلى آخره، اللي تضغطون على الحبة وتضربون التوربو تقدر تلعبون وأنتم نايمين، تسوون بوستنج مثلا، أو مثلا في لعبة تعيدونها مثلا بس ريتراي بس تقدر تحطون كتاب مثلا أو قلاص على الحبة وتروحون تنامون ولا تاكلون ولا تطلعون بس برا، أو تلعبون لعبة ثانية واللعبة شغالة. فهاي أحسن صديق حق تروفي هانتر، وكل تروفي هانتر يحتاج واحد مثله. وطبعا تحتاجون جهازين بلاي ستيشن اكيد لازم، يعني جهاز واحد حق يمكن تسوون بوستنج، وجهاز واحد حق تلعبون او تسوي بوستنج يا نفسك. كل هالاشياء تحتاجونه، على الاقل فيتا واحده وبي اس 4 واحده، لان الحين على هذه ثلاثه اجهزه تقدر تطلعون تروفيات، تقدرون تدخلون التروفيات كلها في حسابكم، فتحتاجون هذه ثلاثه اجهزه، البي اس 3 والبي اس فيتا والبي اس 4. وطبعا اخيرا تحتاجون يعني سيف. لا أغش وياكم، ما تحتاجون سيف. صدقتوا يعني تحتاجون سيف. انزين. النقطة الثانية اللي بتكلم عنها، ممكن تحتاجون حسابات في دول ثانية. مثلا أولا أنا أفضل الحساب الأمريكي، لأن الحساب الأمريكي في كل شيء ورخيص، غير الحساب الأوروبي أو الحساب السعودي أو الحساب الياباني وإلى آخره، يعني لأن الحساب رخيص ويتواجد فيه كل شيء. وثانيا إذا عندكم حساب أوروبي سووا لكم حساب أمريكي وحساب ياباني، لأن في هالحسابات أوقات ينزلون ألعاب بلاش، وينزلون ألعاب مثلا سهلة تحتاجونها، مثلا مو متوفر في الستور الأمريكي، متوفر في الستور الأوروبي وبالعكس يعني في الستور الياباني بعد. فعشان تصير صائد تروفي قوي تحتاج حسابات تقريبا في هذه 3 أو 4 دول. وفوق هاي كلها تحتاجون بعد ناس تيجي يعني تشارككم في هالحسابات، مثلا تسوون حساب ألت مثلا، حساب مو حساب رئيسي، حساب ثاني تبون بس تنزلون فيه العاب، مثلا تجيب صديقك وتشاركون الحساب عشان ما يطلع عليك وايد، بدل ما تدفع مثلا $1000 وتدفع $500، واذا في ثلاثه نفس الشيء 200 يعني $300 الى اخره. يعني اذا بتسوي السالفه بروحك بتضيع، ما بتقدر. فيفضل انك تجيب ناس او صديق او اي احد تعرفه يشاركك في حساب واحد وتشترون فيه العاب وتلعبون على حسابكم الرئيسي، عشان توفر على روحك الفلوس يعني. النقطة بعد الثالثة بتكلم عنها، ان تحتاجون تشترون العاب كثيرة، تشترون كل نوع لعبة، لا تقول لي هاللعبة مثلا بايخة ولا ما ابيها. عشان تصير صائد تروفي قوي لازم تشتري هالالعاب، ولا بتضيع ما بتسوي ولا شيء. بتلعب لي كول اوف ديوتي وفيفا وباتل فيلد خلاص ما بتطلع ولا شيء، يعني بتطلع لي 3 بلاتينيوم وبس بتوقف عند حدي. إذا تبي تصير صائد تروفي قوي لازم تشتري كل نوع من اللعبة، لعبة زبالة، لعبة خايسة، لعبة زينة، لعبة مو زينة، لعبة صعبة، لعبة سهلة، لازم تشتري هالالعاب. وطبعا الالعاب اليابانيه اللي تشوفونهم قدامي، هاي الالعاب اليابانيه هي اللي ترفع من الرصيد الحساب، يعني تخلصهم في نص ساعه، في ساعه، في 5 ساعات، في 10 ساعات. العاب سهلين، فيها جايدات على الانترنت موجوده، عليك انك بس تتبع وتختار اختيارات. كل هاي العاب يابانيه، وبس المشكله انها مكلفه، يعني 60 70 $80 اسعارهم، يعني هاي كلهم يمكن $3000 60 70 لعبه، فمكلفين هاي الالعاب يعني. فافضل انكم تحاولون تحصلونها مثلا بارخص بسعر رخيص من واحد، مثلا تشترونه مستعمل، اذا تشترونه جديد وايد غالي. بس اللي عنده امكانيه يشتري طبعا يشتريهم ويرفع عادي، يخلص له 60 لعبه في شهرين، يعني مو صعبه. طبعا نقطه رابعه او خامسه اتكلم عنها، ان لازم تشترون العاب الستور اللي تكمل. بعد في العاب بدون بلاتينيوم فيهم 10 ل 15 ل 20 تروفي احيانا يعني، بس ما فيهم بلاتينيوم، وتقدر تخلصونهم في ساعه، ساعتين، 3 ساعات، مو صعبين، كلش سهلين الالعاب. فلازم انا نصيحه عشان تصير صائد تروفي قوي لازم تشتري هالالعاب من الستور وتلعبهم. بس دائما لازم تركز، اذا اللعبه يعني مو تشتري لي لعبه فيها 10 تروفيات يبي لها 50 ساعه كذي، يعني بتضيع وقتك كله. حاول بس تركز على الالعاب اللي من 3 إلى 5 ساعات اللون، وفيهم 10 إلى 15 تروفي. فلازم تشتري الالعاب، وخصوصا الالعاب يعني اللي في الستور موجوده، واكيد من الستور الامريكي والاوروبي والياباني. فركزوا بعد على هالالعاب، مو بس حق البلاتينيوم اللي في على الديسكات، لازم العاب الستور تنزلوهم ديجيتال بعد. طبعا لازم تلعبون كل نوع من انواع الالعاب، يعني مثلا
تلعبون العاب مثل ما يعني شرحت قبل، العاب الكاتشر الزباله زينه المو زينه، لا تسمعون كلام الناس. في ناس تقول لك هاي الالعاب كلها العاب اطفال او العاب مثلا سهله او الى اخره. انتم ما عليكم من كلام الناس، اذا رحتوا ورا كلام الناس بتضيعون، لانهم يعني ما يفهمون شيء في التروفي، وكل عبالهم لازم العب العاب صعبه والعاب حربيه عشان اكون واحد فنان. لا مو شرط يعني، لازم تلعب كل نوع من الالعاب. ونفس الناس هم الناس اللي يصيحون ويبكبكون لان سوني سوت الايفنت اللي حطت ايتمات فيها تحطون تروفيات وتغلبون هاي الثياب، قالت اوه ما يصير وما يصير وما يصير، ليش بس هذين يغلبون؟ والله احنا اللي لعبنا هاي الالعاب واحنا نستاهل هالشيء، انتم ما لعبتوا قعدتوا تلعبون لي لعبه لعبتين وما تقدرون بعدين يعني تقولون ليش وليش. فنصيحتي لا تسمعون كلام الناس ولعبوا كل نوع من اللعبه عشان ترفع يعني البروفايل تبعك بسرعه. لازم تلعب كل نوع من اللعبه، ومثل ما عشان تصير صائد تروفي قوي لا تسمع كلام الناس، اذا سمعت كلام الناس بتضيع. دائما سوي اللي في مخك، العب اللي في مخك والعب كل نوع من اللعبه، وهي نصيحه مني. طبعا في نقطه بتكلم عنها مهمه، في بعض الالعاب تقدر تلعبونها 5 إلى 6 مرات او مرتين إلى 3 مرات، يعني تلعبون مثلا على سبيل المثال جود اوف وور 1 و 2 على البي اس 3 هاي اثنين بلاتينيوم، بعدين تردون تلعبونهم على الفيتا هاي بعد مره اثنين بلاتينيوم، نفس اللعبه هاي يسمونها ستاكينج. في بعض الالعاب يصير ستاكينج 6 مرات تلعبونها 6 مرات يعني. في بعض الالعاب بعد 5 مرات، في 4 مرات، مثلا ويننج 11 برو ايفولوشن سوكر فوتبول تقدر تلعبون النسخه الامريكيه والاوروبيه واللعبه والنسخه اليابانيه والنسخه الاسيويه، هاي 4 بلاتينيوم. وفي بعض الشركات تنزل لك اللعبه بعد مره على الفيتا وبعد مره على البلاي ستيشن 4، فتردون تقدر تلعبون اللعبه وتطلعون التروفيات بعد مره. وايد يعني هاي كذي بترفعون في ناس يقولون الحركه تشيب مو زينه، بس انا نصيحتي بس صار التروفي لازم تلعب اللعبه ان شاء الله ينزلونها 1000 مره تلعبها عشان تخلصها وتطلع كل تروفياتها، بهالطريقه راح ترفع مستواك اكبر واكبر واكبر. وفي النهايه صار التروفي لازم يرفع النقاط اللي عنده، ما يهمه كلام الناس ولا يهمه اذا واحد قال لك شيء، واهم شيء بس انك ما تغش وتسوي كل شيء بطريقه زينه صح. فانصح بالستاكينج انكم تلعبون اللعبه اكثر من مره، تقدر تشيكون على مواقع التروفي تشوفون اي لعبه فيها اكثر من مره، وفي بعض المنتديات وهم يحطون لك كل الالعاب اللعبه كم مره تقدر تطلع فيها بلاتينيوم على اي اجهزه. بعد نقطه بعد مهمه بتكلم عنها، نقطه الغش. طبعا في ناس في طريقه غش زينه وفي طريقه غش شينه. شنو تبي تسمعون اول؟ اكيد تبي تعرفون الشينه يعني. طبعا طريقه الشينه ما انصح فيها وابتعدوا عنها، وهذا الشيء يخرب يعني، وما انصح اي واحد يستعملها. طبعا كل واحد يعرفها معروفه، الطريقه اللي يستخدمون فيها الجيل بريك والكاستم فيروير وهالاشياء الخرابيط يعني اللي صارت مهزله في عالم التروفي، بس عادي ينصادون وايد سهل. انا اقدر اشوف اي بروفايل اعرفه اذا استخدم ولا ما استخدم، وايد سهل يعني، بس انا ما بقول طريقه شلون. في طريقه ان واحد ينصاد بسهوله. وطبعا يعني في ناس تقول لا انت استخدمت بعد وما في امل توصل 700 بلات وانت غشاش حكوم ونعرفك، بس حاول تقص علينا. بس اذا قلت لكم اذا انا غشاش ليش اضيع بيزاتي واشتري كل هالالعاب؟ تدرون كم لعبه شاري؟ فوق يمكن 500 لعبه، 400 ل 500 لعبه، وكلها فلوس يعني انا واسوي بوستنج لناس اونلاين، وفي ناس اسالهم وقت ارش لهم مسجات، ناس يعني يمكن عندهم بلاتينيوم 3 بلاتينيوم، اسالهم مثلا انتم شلون طلعتوا هالتروفي؟ في تروفي وقت ما افهمه، فاسالهم انتم كيف طلعتوا التروفي؟ ويقولون لي ما يعرفوا يعني بعد يتوقع اذا شافوا هالفيديو بيعرفون يعني ان كلامي صحيح. فاذا انا كنت استخدم الجيل بريك والكاستم فيروير وهاي الخرابيط، ما كنت بشتري العاب ولا بعور راسي اسوي بوستنج، بقعد بطلع تروفيات وما بشتري العاب. هم بوفر فلوس وبوفر وقت، صح ولا مو صح؟ المهم انا مو هنا عشان اناقش الموضوع، بناقش لكم شلون تغشون بالطريقه السليمه الصحيحه. الطريقه السليمه انك تستخدمون الاكواد الاوقات، في بعض الالعاب تعطيكم اياها مثلا يزيد لك المولتيبلاير واللي يعطيك ارواح اكثر، ولا يعطيك مثلا ثياب اقوى. في بعض الالعاب يحطون لك هذا الشيء، اذا تسوي مثلا بري اوردر ولا من داخل اللعبه نفسها تخلص كذا شيء يعطونك تشيت معين تسوي الحاجه في اللعبه وتحصل التشيت. هاي اوكي تمام من الشركه نفسها. عندك طريقه ثانيه تغش انك تبدل الوقت في البلاي ستيشن. في بعض التروفيات يقول لك مثلا العب في راس السنه مثلا، ولا العب مثلا في رمضان، ولا العب الى اخره. فلازم انت تطلعون من اللعبه وتغيرون الوقت الى التوقيت اللي التروفي يبي. في بعض الناس تقول لك هاي غش يعني، بس غش بالطريقه زينه انك تغش اللعبه بطريقه، بس الغش بطريقه سليمه ما لها يعني مشكله، ما فيها مشكله.
الطريقة اللي بعد غش بطريقة زينة انك تحاول يعني تدور تختلس اللعبة بطريقة انك تطلع عيوب اللعبة. مثلا في بعض الالعاب تقول لك مثلا سوي 1000 هيت كومبو. في لعبة جود اوف وور على سبيل المثال تميت انا اضرب الحيط 1000 مرة وطلعت التروفي حق اضرب 1000 مرة. شوف لازم يعني تطلعون عيوب اللعبة. في بعض الالعاب فيها عيوب شيء بسيطة تستفيدون من هالعيوب لصالحكم. يعتبر غش بس بعد غش بطريقة زينة. بعد في طريقة انك تقول لك خلص اللعبة على اصعب صعوبة. في بعض الالعاب مو كل الالعاب تقدر مثلا تلعب اللعبة على اسهل صعوبة تخلص اللعب توصل لاخر مرحلة تبدل الديفيكولتي الى اصعب شيء وتخلص اللعبة. فطبعا يعتبر بعد غش بس بطريقة زينة. واذا بس صار تروفي قوي لازم تخلص كل شيء زتات وتحصل العيوب وكل شيء في اللعبة عشان تحاول تخلص اللعبة باسرع وقت ممكن يعني. عشان يعني تفتك وخلاص وتروح حق اللعبة الثانية. وفي طرق كثيرة يعني انك تغش بطريقة زينة في اللعبة. مثلا حتى بالتوربو ستيك حبة التوربو تقدر تنام مثلا في الليل وتخلي اللعبة بروحها تشتغل ويمكن يطلع لك من تروفي. مثلا في وايد العاب استخدمت الحركة اني انام واخلي التوربو شغال وبس انام وبروحه يلعب ليعيد لا يطق ريتراي توربو بس يغش بطريقة زينة. وفي طرق كثير يعني زينة حق الغش في الالعاب يعني وتخلصونها بسرعة. بس طبعا ما انصح بالطريقة الخطأ انصح بالطريقة الصح. طبعا في بعض الالعاب تقدرون تطلعون فيها بلاتينيوم في مثلا 20 ثانية في 30 ثانية. في ناس تقول حكوم انت غشيت في اللعبة شلون طلعت التروفي مثلا في دقيقة ولا في 40 ثانية بلاتينيوم بكبرى لعبة 40 تروفي في 5 ثواني في 10 ثواني كيف؟ طبعا في بعض الالعاب نفس الساوند شيبس تقدرون تخلصون اللعبة مرة تسوون كلاود سينك من داخل اللعبة تشغلون اللعبة على جهاز ثاني مثلا الفيتا او البي اس 4 او حتى حساب نسخة ثانية مثلا نسخة أوروبية تروحون في الأوبشن بعد مرة وتسوون كلاود سينك بعد مرة والتروفيات كلها تطلع. يعني هاي الطريقة اللي في بعض الناس عندهم بلاتينيوم في 10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية يسمونها كلاود سينك. مثل لعبة سلاي فيها كلاود سينك، ساوند شيبس فيها كلاود سينك، مثل قرع والباتش فيها كلاود سينك، موتور ستورم اللي على الفيتا فيها كلاود سينك. فعشان تصير صائد تروفي قوي لازم انصح بهالطريقة. وفي ناس يقول لك انك غشيت بس اشرح لهم قول لهم هاي حركة كلاود سينكينج ما فيها غش ولا شيء. انا خلصت اللعبة هني واول ما بلعبها على الجهاز الثاني بترد تروفيات تطلع بعد ما بدون ما العب. بعض الالعاب مو كل الالعاب تستخدم هذه الحركة. وطبعا بعد نصيحة ثانية عشان تصير صائد تروفي قوي لازم تستخدم يوتيوب، لازم تستخدم منتديات الالعاب، لازم تستخدم ووك ثرو، جايدات، كل شيء هاي الاشياء لازم تستخدمها. مثلا اذا انت مثلا شيرت عند رئيس معين ما قدرت تغلبه انصحك انك تطالع يوتيوب تطالع كيف غلبوا هالرئيس شنو الخطط شنو الاشياء يعني الحركات عشان يسهل لك الموضوع. مثلا طبعا قبل لا تبتدي اللعبة دائما تشوف طالع جايدز في المنتديات الالعاب تشوف كم تروفي مسبل. مثلا ما تبي تلعب اللعبة 10 مرات طالع قبل لا تلعب اقرا شوف شنو تبتدي بشنو هل تقدر تعيد الشابتر عشان تطلع لي كولكتبل تقدر تعيد فيه تقدر تسوي ذاك. فانصح لازم عشان تصير تروفي ممتاز لازم تقرا ووك ثرو جايد تطالع يوتيوب وتشوف هالاشياء. لا تعتمد على نفسك. اذا بس اعتمدت على نفسك بتضيع وقتك على اللعبه وما يعني بتسب وتلعن على الفاضي. فيفضل انك تقرا في المنتديات الجايز والووك ثرو وتطالع يوتيوب وكل هالاشياء. طبعا في النهايه يعني هاي انا متاكد في وايد ناس بقوا يسمعون هالشيء ويعرفون كيف تصير صائد تروفي قوي. واتمنى انكم استمتعتوا في هالحلقه واستفدتوا من اللي قلته. اذا عندكم اي مثلا نصيحه تقدر تحطونها في الكومنت تحت ولا تنسون تسوون لي سبسكرايب وتنشرون الفيديو. وشكرا واشوفكم في الفيديو الجاي.